So if you want to work on the Go language or any other things, just you need to go for something called as code spaces. In the GitHub, the moment you enter the code space, you can create a new code space. And new code space doesn't mean that you should have a repository, but it's the best practice to have one. So first I will create a code space and repository and then create a code space. మీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదండి. So first we will create a new repository and then create a code space with that. So first creating the repository, maybe like, go training, say something like zone 23, something I wrote, some description, Go language. So I'll make it a public repository and we need to add a README file. Generally for any repository, it's best to have a README to tell what is that project doing. Then coming to the git ignores, means when you are working with any file repository, there will be certain files which you don't want to push. So it can be like a setup files or any other things. So they made it ready-made. So you can say go. So go will come. So for every language, they have a template. They will give that ready-made template. So means like if you are using VS Code or like there will be VS Code file, setup file, or like Golang setup file, like that files will be there. All those things will be there. Once it is gone, we can see. And coming to the license. So there are like different licenses. Some license say that, it is open source, but you should mention our name. Some license says that you need not do anything. You just can go. So there are different things like that. So I prefer like Apache. There were like different things. If you go in detail, you'll understand. So if I create now a repository, this is how very simple way of creating a repository. Now, after creating the repository, I need to create a code space. So if I need to do local development, I need to copy this and I need to do a clone locally in my system and do it. At the same time, if I work everything in the GitHub itself, assume I don't have a local system or like my local system is not good enough or anything, you can create a code space. Now, first, it will create a code space and new container environment will be up and you can see. Initially, when you create a repository, you have a main. Earlier, it is used to be called as a master. So now it is called as a main and other branches are not there. It's a best practice not to run anything on the main branch. So daily we can have a class name as a branch name and we can do such that we can integrate to the main. That's a good idea. So what I will do first, I'll do everything in terminal. So in Linux, if I say git branch, it will say what are all the branches there in this. Currently there is only main. Now if I want to create a new branch, I do like it take out -b, say class 01. If I do -b, it will create a new branch. డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వకుండా ఏం కాదు అంటే అవసరం లేదు. ఓకే. And this checkout is like, so this is a generic command. Checkout another is so whenever we are doing, so the most important thing is like if a branch is already there locally and if you want to switch from one branch to another, you can go for like a -b is not needed. But for the first time, if you are creating a branch and checking out, that's where -b is needed. Now, if I say branch, now did you see it is showing now 2 branches? And what is the current branch? It shows a star before it. So that yes, I have 2 branches, but currently I am in class 01. Now the next command is git status. Git status that I am on branch class 1, nothing to commit, everything is clean because we didn't add anything. So by default, we got 3 files. One is the readme file.
So if you see the preview of a dot markdown file, the output will be like this. And if you see here, markdown file means everything will be mentioned with a hash in the starting. If one hash, it is like a big heading. So two hashes, small heading, like that. Say I am working on class details, class 01. What all things we will discuss, we will place it here. So, and like, let's say I want to work on the course content. So course content covered, something I want to write. So in class 1, what all things I did? See, class 01. If you can notice now how the syntax is coming. So based upon the hashes I gave in the starting, it came in. But ensure that there is a space after the hash, else it will not read like a heading. Okay, coming back again. So coming to the license, I applied for the Apache license. So that's why I got Apache license. So this is the license information saying that anyone can use. So overwrite or they can do your contributions. So nothing is needed. Next, coming to the git ignore. In the git ignore file, you can notice that what are all executables I don't want. Means locally if they are generated also, when I'm doing a git push, they won't go to the repository. So like that, I don't want all of them. So I'm just ignoring. In addition, if I want to ignore anything also, I can do. With this, the very basic thing was done. Now, if I want to work on this, first I need to think about like, how do I create a new file and work on it? So initially about the course content to cover on. Uh, the first class, the agenda is like we will be covering chapters 1. So which is the introduction, necessity, so installation setup and so and so. At this moment, so if I see here, if I say go, so lucky enough, Go was installed in this container. So, but like generally Go installation, so is needed. So Go installation means if you want to know, Go lang so dev. If you go, it's the go.dev. This is the official site from where you can download. If you click on download, it will give you the help. So which platform you want to go? So Windows, Mac, so Linux, everywhere. So till now, if you are in Windows, it's a very simple dot next installation. You go to here, it will ask what version you want. It's like it will download and install. But if it is like a Linux, just go there. Linux also, it will download the tar file. You can do an extract and do it. So, but for us, like it was already installed. So lucky enough. If not, it's a just next installation, nothing big difficult. At the same time, there is another way of installation. Even if you are in Windows or Mac also, it will help. So generally in Windows, people most are there, right? So there is something called as Chocolatey. Chocolatey. So using Chocolatey also we can install. So Windows Chocolatey. So this is actually a package manager to do like a command line installations in Windows. If you are searching for any module, it will be there. So these days, most of the things they are there. So it's like community. If I need to go to the community, so find packages. I need to specify about the Go language. Say లైక్ Golang. మ్యాక్ లో బ్రూ అని ఉంటది ఆ టైప్ Yes, అన్న. yes. Yeah, yeah. So Okay. Mac has Brew. So like that, in Windows, they want to facilitate and they created it. So ఇది చూస్తే, so Go language. So if you see here, Choco install Golang, that's it. So దానికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, so you need to install Chocolate. First initially Choco install should be done. Install Chocolate and click చేయాలా. If you go here, so there are like different ways of installation. So Ansible, Chef, Puppet, ఇవన్నీ ఏంటంటే like whenever you want to do mass installations on multiple servers. But if it is a single individual, you can click there. So in individual అంటే ఏం లేదండి. So Windows లో
you need to open the PowerShell environment and you need to just run this command. Once you run this command, so with a admin privileges, that's it. This will be installed. You need not do anything else. After installing, then you can open a new terminal and ask for this packages. So any of the packages. So if you want to Choco, install. And if you want to upgrade, Choco upgrade. So like that we need to do. If you want to uninstall, Choco uninstall. So like that you can facilitate in Windows also. So in Mac we have anyhow brew commands. So like that it works. Next, coming to the actual work. Assuming that installation is very simple, so it's not that complicated anywhere. We can do like a initial start. Introduction. Say I want to work on a small file called as a hello world. You know, in Go language, when you are making a names, you can have hyphen also. Just to be aware that hyphen can be placed, I am writing hyphen there. So the moment I installed Go, so I created a Go file, it is giving me suggestion. Hey, shall I install this extension? ఇప్పుడు గో లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి? విఎస్ కోడ్ లో మనం వర్క్ చేయాలంటే ఫెసిలిటేట్ చేయడం కోసం ఈ ఎక్స్టెన్షన్. ఇది నథింగ్ టు డూ విత్ గో లాంగ్వేజ్. అంటే మనం గో ఇన్స్టాల్ చేశాక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఎదురు విండోస్ లో నోట్ ప్యాడ్ లో వర్క్ చేయొచ్చు, విఎస్ కోడ్ లో వర్క్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ థింగ్స్ లో వర్క్ చేయొచ్చు. ఇది విఎస్ కోడ్. విఎస్ కోడ్ అంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఇందులో వర్క్ చేయడం కోసం దే హ్యావ్ ఎక్స్టెన్షన్. దాట్ ఎక్స్టెన్షన్ చెయ్యాలా లేదా అని అడుగుతుంది. వితౌట్ దట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ, బట్ సమ్ సజెషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆటోమేటిక్ సజెషన్స్ ఎక్సెట్రా, దోస్ విల్ బి బెటర్, విల్ బి డన్ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్. నౌ ఐ డిడ్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు వర్క్, ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ప్యాకేజ్ మెయిన్ అనేది ఉండాలి. సో జనరల్ గా గో రాసేటప్పుడు వీ క్రియేట్ లైక్ ఏ ప్యాకేజ్ అండ్ వర్క్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్. థింక్ లైక్ వెరీ బేసిక్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో హౌ టు రైట్ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్, దెన్ అవన్నీ కలిపి ఎలా వర్క్ చేయాలనేది చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఎవ్రీ గో ఫైల్ నీడ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ ఏ ఫంక్ మెయిన్. సో ఎవ్రీ గో ప్యాకేజ్ నీడ్ దీస్ టూ థింగ్స్. సో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నా దిస్ ఇస్ ద వెరీ బేసిక్. ఆ తర్వాత ఇందులో సో ఏదైనా వర్క్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లైక్ 2 + 3 I can do, but am I assigning to any variable? No. If you don't assign to anything, we cannot do anything. But at least we can do a print statement, right? మనం ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని ఒకటి ఉంది. ఇట్స్ అ ఓల్డ్ థింగ్, సో దే ఆర్ డిప్రికేటింగ్ ఇట్. దే వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్. సో ఎందుకు అని తర్వాత చెప్తాను. సో హలో వరల్డ్, ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ రాశాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, హౌ? I need to navigate to the directory, go run a so and so. A go file will run now, and you can see that hello world. So then again I am clearing the screen, and again I am running. So ఈ రెండు విషయాలు ఒకేసారి క్లిక్ చేయొచ్చు కదా. Clear screen and go run the file name. You can see exactly. So it is a very 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 basic file. ఇదే విధంగా, so it doesn't mean that you can execute only English language. So Go in fact supports us like other languages also. Means I can do like a println of like this. If you notice, I have placed different languages, Telugu, Hindi, so all kinds of languages. You see, that's a beauty. Go supports like UTF-8 by default, because the key creator who has done the UTF, he himself is there. And Go, if you want to write a comments, so we can use this line comment operator. So Go supports two kinds of comments. So like this. So ఇది very basic simple. దీన్ని, so if I want to create an executable, so there are like different ways to do. So run అంటే ఏంటంటే go run
ఏ ఫైల్ ఇస్తే ఆ ఫస్ట్ బైనరీ క్రియేట్ చేస్తది. ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తది? టెంప్ ఫోల్డర్స్‌లో క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ డూ అస్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా టెంప్ ఎక్కడో ఉంటది. సో, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో, వెనెవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎ రన్ అని ఏంటంటే మనం లోకల్‌గా చూడడం కోసం. సో, బట్ ఫైనల్‌గా సో, ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే వి షుడ్ డూ ఎ సో, బిల్డ్. అంటిల్ బిల్డ్ చేసే వరకు మనం ఏం చేయలేం. ఇన్‌ఫాక్ట్ సో, ఎక్కడో దగ్గర బిల్డ్ చేస్తది. టెంప్ ఫోల్డర్స్‌లో చేసి మనకు ఆ రిజల్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తది. అదే నేను బిల్డే చేయాలనుకోండి. బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ క్రియేట్ చేయడం. సో, చాలా వరకు పీపుల్ విల్ గెట్ లైక్ అస్టానిష్డ్. ఆశ్చర్యపోతారు. ఎందుకంటే ఒక లైన్‌లో అయిపోతదా? సో, దట్స్ వాట్ లైక్ క్రేజీ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో, గో ఫైల్ ఉంది. ఓకే. యూ కెనాట్ ఓపెన్ ఇట్. ఇఫ్ ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్‌తో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నా గాని, ఇదంతా క్రేజీగా ఉంటది. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ బైనరీ కదా! ఇప్పుడు విండోస్‌లో అయితే డాట్ ఈఎక్స్ఈ కదా! సో, ఇది కంటైనర్ అంటే లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో, ఇందులో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ. గో ఇన్‌స్టాల్ అవ్వగానే గో ఈఎన్వి అంటాం. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే జీఓఓఎస్ ఏమని రాసింది? లైనక్స్ అని ఉంది. సో, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే ఇది. సో, విండోస్ అంటే డాట్ ఈఎక్స్ఈ అని ఉంటది కదా సార్! మరి లైనక్స్ అంటే ఏముంటది? ఇట్ డజంట్ మీన్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఉండాలని లేదు. సో, అయితే మరి ఇప్పుడు ఎలా రన్ చేస్తాం? లైనక్స్ ఈస్ ఎ టెర్మినల్ బేస్డ్. ఐ కెనాట్ డూ ఎ డబుల్ క్లిక్. సో, సింపుల్. ఆ ఫైల్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంతే. ఇప్పుడు సో, ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ -ఎల్ ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ఉంది. ఇది ఉంది కదా! వెన్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎ -ఎల్ యూ విల్ సీ దట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ లైక్ థిస్. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఎప్పుడైనా రన్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలా? ఎగ్జిక్యూషన్. ఏదైనా ఎగ్జిక్యూటబుల్ రన్ చేయాలంటే ఇలా చేస్తారు. ఎగ్జిక్యూషన్. బట్ ఒకటేంటంటే ఒక్కొక్కసారి పర్మిషన్స్ ఉండవు. సో, పర్మిషన్స్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఛ్మోడ్ +X మీన్స్ చేంజింగ్ ద యూ నో పర్మిషన్స్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ +X. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే బై డిఫాల్ట్ +X ఆపరేషన్ కేపబిలిటీ వచ్చింది. ఇన్ కేస్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ హావింగ్ ఎ సూడో యాక్సెస్ అండ్ అదర్స్ ఆ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ రన్ దిస్ వన్ కమాండ్. సో, ఇన్ లైనక్స్. So, most of the times nowadays everyone is with containers, Kubernetes, etc. So, mostly it is a Linux environment. So, it's better to go with this only. So, now you understood how to create an executable and others. And if you want to create a exe ante Windows ki. So, ఇప్పుడు go env ante, so we have seen that operating system is Linux. But మనం Windows create చేయాలంటే ఏం చేయాలా? So, Windows కి ఏముంటది? So, we should set that values. So, ఈ environment variables మనం set చేస్తే then we can do. If I set the environment variables, you see, set GOOS is equal to Windows. Next, what is the architecture? That also I need to set. If I do now, and if I create a build. So when I'm creating a build, so till now go build, so -a, so script, so dot, so go and rasna. At the same time, మనకు వచ్చి బైనరీ అవుట్పుట్ ఉంటది కదా! దానికి ఒక నేమ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి. సో దట్ ఆల్సో వి షుడ్ డూ రైట్. So if I just don't do anything, it will try to overwrite on the previous one. And if I do like a -o and I give that options, hey, if it is a Windows, I want to do like this. I can give some executable like that. Then it will create a binary like that. So named files must go with the .go files. So means like first dot thing and the .go. See, now it created an executable .exe. But exe will not work in Linux environment. That you should be aware. So in consolidation of what all we learned, I'm making a list here. It's a very simple program we created. So and in this program, I told like what all things we can do. To give a list of like what all things we have. So I'm just displaying the Go commands. Go language లో ప్రతి దానికి కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ కమాండ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. మనం లోకల్ గా రన్ చేయాలంటే గో రన్ ఫైల్ నేమ్. సో ఆ రన్ చేసేటప్పుడే -w ఆప్షన్ కూడా ఉంటది. అది ఇస్తే లైక్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. సో
ఇంకా అది వదిలేసిండి. సో, గో బిల్డ్‌కొచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే బైనరీ క్రియేట్ చేయాలా. సో, బై డిఫాల్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకొనే ఇస్తది. బట్ మనకి డిఫరెంట్‌గా ఉండాలనుకోండి. సో, వి షుడ్ చేంజ్ ఇట్. సో, ఇప్పుడు, ఇప్పుడు మనం విండోస్‌కి సెట్ చేసాం. బట్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ విండోస్‌కి రావద్దు కదా! సో, ఎప్పుడైనా క్లీనప్ యాక్షన్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు. సో, ఇప్పుడు గో ఈఎన్వి అని టైప్ చేయగానే ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ రైట్ నౌ, సో వాట్ ఈస్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్? సో, గో ఇస్ ఇట్స్ నాట్ చేంజింగ్ లక్కీ ఎనఫ్. సో, ఏంటంటే లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కొన్నిసార్లు సెషన్‌కే ఉంటాయి. ఆ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే పోతది. సో, ఇట్ వాస్ నాట్ చేంజింగ్ ద ఒరిజినల్ థింగ్. సో, కొన్నిసార్లు చేంజ్ చేస్తే వి షుడ్ డూ కరెస్పాండింగ్ క్లీనప్ యాక్షన్. సో, క్లీనప్ యాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. సో, ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ లైనక్స్ కావాలనుకోండి. సెట్ GOS లైనక్స్ GORL లైక్ దిస్. జనరల్‌గా లైనక్స్‌లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలా? సో, వి షుడ్ గో విత్ ద సో, డాట్ బాష్ ఆర్‌సి ఫైల్‌లోకెళ్ళి సో, వి షుడ్ చేంజ్ దేర్. If you change the environment variables there, everything will be changed. So, in a Windows where you can open the environment variable settings and you can change it. But చెప్తున్నాను. So, set command is for Linux. So, export command is for like Windows. So, Mac is also like Linux. So, nothing special. సో, ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్‌గా దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. నౌ దీనిలోనే సో, వన్ మోర్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ ఐ విల్ డూ. ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్. దిస్ టైమ్ A2 hello world I do. A2 hello world.py. ప్రీవియస్‌గా ఏం చేసాం? సో, ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్యాకేజ్ మెయిన్. సో, నెక్స్ట్ ఫంక్ మెయిన్. సో, వి వర్క్డ్ లైక్ దిస్. అండ్ అబ్జర్వ్ ఈ బ్రేస్ ఇక్కడే ఉండాల ఓపెనింగ్ బ్రేస్. ఈ బ్రేస్ కిందనున్న సో, ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. You may think certain things are crazy, but they made intentionally. And how do you create a hello world print? You did print like this. ఇదేంటి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అంటారు. సో, ప్రింట్‌ఎల్ అనేది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. But so they don't want you to use that. They want to discard it. They are going for a strategy where everything should be part of a package. Built-in functions ని స్లోగా తగ్గించాలనేది వాళ్ళ ప్లాన్. సో, పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం చేశారంటే they created another package called as FMT. So, FMT is a package. Using that, they have println. So, how we have? You see, the moment I used it, అది ఆటోమేటిక్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయిందా? సో, ఇలాగే ఇంపోర్ట్స్ అన్నమాట. సో, ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం ప్యాకేజ్ వాడలేదు. సో, ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ వాడిన వెంటనే సో, ఇట్ ఈస్ కమింగ్. మీన్స్ ద సేమ్ అవుట్‌పుట్ వాట్ యూ ఆర్ ప్రింటింగ్, సో, వితౌట్ ఇట్ అండ్ విత్ ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్‌లీ ద సేమ్ రెప్లికా. But their plan is to completely avoid it in future. So, that's where we are going. So, now you see here, the same prints were there two ways. Now, if I do go run A2, you can notice that the same prints will come. But did you notice a bit of delay when you execute some command? గో రన్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం డిలే ఉంటది. ఎందువల్లంటే ఫస్ట్ ఇది బిల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా! ఇందాక చెప్పాను. బిల్డ్ విల్ బి ఎక్కడో బిల్డ్ ఉంటది. మనం బిల్డ్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద టెంప్ లొకేషన్. సో, అయిపోయాక దాని నుంచి అవుట్‌పుట్ తీసుకొని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకొస్తది. అందుకే గో రన్ కమాండ్ అనేది ప్రొడక్షన్‌కి కాదు. ఓన్లీ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్. బట్ అవుట్‌పుట్ చూసారా? 2 ఒకటే ఉంది. సో, థట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్. ఓకే. సో, కమాండ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ ప్రింట్ అనేది ఉంది కదా! సో, వాట్ కెన్ వి డూ విత్ దిస్? లెట్ మీ గో ఏ స్టెప్ ఇంటూ ఇట్. ఈసారి ప్రింట్ సింటాక్స్. ఐ వాంట్ టు వర్క్. సో, ప్యాకేజ్ మెయిన్. సో, జనరల్‌గా ప్రొడక్షన్‌లో ఏంటంటే ప్యాకేజ్ మెయిన్ అనేది ఒకేసారి రాస్తారు. సో, ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి ఇలాగే వస్తది. ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ వార్నింగ్ సేయింగ్ థట్ ఒక ఫోల్డర్‌ని ఒక ప్యాకేజ్‌లా ట్రీట్ చేస్తారు ఈళ్ళు. సో, ఒక ఫోల్డర్‌లో సో, ఒక ఫైల్ నేమ్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో, ఇదేమంటుందంటే నువ్వు ఫస్ట్ టైమ్ రాసావు గో బానే ఉంది. బట్ ఇక్కడ 3 గో స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. 3 గో స్క్రిప్ట్స్‌లోని ప్యాకేజ్ మెయిన్ అనేది రిపీట్ అయ్యి ఉంది. సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ వే. సో, జనరల్‌గా మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం అలా క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఇది ఇండివిడ్యువల్ స్క్రిప్ట్స్ మనం రన్ చేయాలి కాబట్టి అది ఇగ్నోర్ చేస్తే సరిపోద్ది. దట్స్ జస్ట్ ఎ వార్నింగ్.
Now, ఈ print syntax means work చేయాలంటే, as I told you, print, so fmt, the moment, see here, if I do like something, print or println something, if I do a save dot, control s, if I do, automatically it will be imported. అదే విధంగా ఇంకో ప్యాకేజ్ వాడాను అనుకోండి, ఇంకో ప్యాకేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్ ఇంపోర్ట్ అయిపోద్ది. సో మనం మాన్యువల్గా ఇంపోర్ట్ చేయకుండా అది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ ద సో విఎస్ కోడ్. సో ఇన్ ద విఎస్ కోడ్, సో ఎక్స్టెన్షన్ లో we have mentioned, so I extension will help us like this. Sorry, we know that for printing there are two things. There is a built-in function and fmt.print. ఈ printing లో కూడా there are differences. So let's say ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ప్రీవియస్ లో కూడా. After printing something, are you telling it to go to the new line after printing something? No. Then how it is going? That is the point of calling us println, means print and go to the new line. That's what indirectly you are telling. So now in this particular statement, I want to classify them. So I want to tell that, so in the println concept, if I say first, you see, if I go like this, I can do like a simple hello, or like I can take different kinds of ways. జనరల్గా ఏంటంటే ఈ println అనేది, సో ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్, ఇక్కడ ప్లస్ ఆపరేషన్ వాడాను అంటే స్ట్రింగ్స్ రెండు కంకాట్ అయ్యి, సో యూ విల్ గెట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్, ఆర్ కామా సెపరేటెడ్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఐ రోట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డేటా టైప్స్ బేసిక్. సో ఏదైనా వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ గో రన్ బి సో అండ్ సో. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో అన్ని న్యూ లైన్లు వస్తున్నాయి కదా. సో println అంటే ఏంటంటే, by default, so it will print whatever it is there and it will move the cursor to the new line. But sir, what will happen if I write an empty? Empty if I write, it will move the cursor to the new line. It will be an empty line which will be displayed. So ఏది ప్రింట్ చేయకుండా న్యూ లైన్కి వెళ్తుంది. సార్ నేను ప్రింట్ చేయాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో టు ద న్యూ లైన్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ షుడ్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రింట్. సో fmt.print అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. అదేంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ద న్యూ లైన్ ఆటోమేటికలీ. సో వీ షుడ్ గివ్ లైక్ ఏ స్లాష్ n ఫర్ ఇట్. సో మనకి న్యూ లైన్ కావాలంటే స్లాష్ n ఉండాలి. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. సో ఆ స్లాష్ n అనేది ఆటోమేటికలీ దిస్ విల్ డూ అండ్ హెల్ప్ అస్. నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా, సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ as ప్రింట్ ఫార్మాటింగ్, కాల్డ్ as printf. ఈ printf ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్, ఇట్ విల్ ఫార్మాట్ అండ్ ప్రింట్ దెమ్. మీరు ఇప్పుడు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టూ వాటికి ఏం అనట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ స్ట్రింగ్, ఇది ప్లస్ ఆపరేషన్ జరిగిందంటే కంకాట్ చేసి సింగిల్ స్ట్రింగ్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే కామా సెపరేటెడ్ ఉన్నాయి కదా. సిఎఫ్ ఈ printf కి కామా సెపరేటెడ్ ఇవ్వగానే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ యూ గేవ్ సో నాట్ కరెక్ట్లీ. అందుకే అవుట్పుట్ లో చూడండి, సో హౌ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్, ఏదో క్రేజీగా వస్తుంది. అంటే సో ఈ printf ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ వన్ షుడ్ బి లైక్ ఎ ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్, సో సెకండ్ థర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ ఆల్ ద వాల్యూ షుడ్ కమ్. బట్ మనం అలా ఇవ్వలేదు కదా, జస్ట్ వాల్యూస్ ఏదో ఇచ్చాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ షో లైక్ దిస్. మరి యాక్చువల్గా ఎలా ఇవ్వాలి మీన్స్, సో వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద వాల్యూ, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఫస్ట్ వన్ షుడ్ బి లైక్ హలో పర్సెంటైల్ డి. పర్సెంటైల్ డి అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఇంటీజర్స్ కి ప్లేస్ హోల్డర్. నెక్స్ట్ నేను ఒక ఇంటీజర్ ఇచ్చాను. పర్సెంటైల్ ఎస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రింగ్ కి ప్లేస్ హోల్డర్, నేను నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ గా వచ్చిందా, హలో 123, సో హలో గో లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు బాగుంది కదా. సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దెన్ వన్, సో దెన్ మోర్ దెన్ వన్ ఐ నీడ్ టు గివ్. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఒకే స్ట్రింగ్ లో దేర్ ఆర్ 3 ప్లేస్ హోల్డర్స్, పర్సెంటైల్ ఎస్ ఫస్ట్, then percentile d, then percentile f. So correspondingly I am making 3 values, so string, so integer, and like a floating point value. Similarly, if you want, there is another thing also for you to learn, just to tell you and give a list. There is one more thing called as fmt fprint.
ఎఫ్ ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఎక్కడైనా ఇస్తే దానికి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ దానికి os.stdout స్ట్రీమ్ ఇచ్చాను. ఓఎస్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ అంటే ప్యాకేజ్. అందులో అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే అవుట్పుట్ అంటే ఇదే. సో అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ లో ప్రింట్ చెయ్యు అంటున్నాను. ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా మనం ఒక సింపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయము. బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది ఏదైనా లెట్స్ సే ఒక రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలనుకోండి. సో హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. సో ఆ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి రాస్తాం. సో os.stdout బదులు లైక్ ఒక ఫైల్ హ్యాండ్లర్ కి రాస్తాం. అలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి రాయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది బాగా. సో అంటే జస్ట్ ప్రింటింగ్ టు ద కన్సోల్ కాకుండా వీ కెన్ డూ సర్టెన్ థింగ్స్ బెటర్ ఆల్సో. అండ్ ఇదే కాకుండా ఈ ప్రింటింగ్ లో కూడా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్. అంటే డైనమిక్ గా మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ చేయడం ఉంటది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్. సో దేర్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు వరకు మనకు తెలిసింది ఏంటి, ప్రింట్ అంటే ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎస్ ప్రింట్. ఎస్ ప్రింట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రిజల్ట్ అయితే ఇస్తుందో ఆ రిజల్ట్ ని ఒక స్ట్రింగ్ లా తయారు చేస్తుంది. ఆ స్ట్రింగ్ లా తయారు చేసి అది మనకి ఇస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి సో నేను సింపుల్ గా ఇస్తాను. ఇప్పుడు నేను సో రిజల్ట్ అనేది రిజల్ట్ కాలన్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. సో ఎఫ్ఎంటి డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు చూడండి ఆ రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ చేశాను. యు గాట్ ద రిజల్ట్ కదా. అంటే ఎస్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రింట్ అయితే ఏ విధంగా ప్రింట్ చేస్తుందో అలా ప్రింట్ చేయకుండా ఒక స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ క్రియేట్ చేసిన స్ట్రింగ్ నువ్వు వాడుకోవచ్చు, లైక్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అది జస్ట్ ప్రింట్ చేయడం కోసం చూపించాను. ఇది కాకుండా సో లాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. దేర్ ఆర్ 2 బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. ఈ 2 బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ప్రింట్ అండ్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాను కదా. సో దే డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు యూజ్ ఇట్. సో దట్స్ వాట్ దేర్ వాట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రింట్ దట్ వీ హ్యావ్. So in the chronology, if you want to go further about, I have a good reference about the Go formatting. So especially the Go FMT package. ఇప్పుడు చూసారంటే మనం 2 ప్యాకేజ్ వాడాం తెలియకుండానే. సో ఎఫ్ఎంటి మనకు తెలిసి వాడాం. బట్ లైక్ ఓఎస్ ప్యాకేజ్ అని ఇంకోటి వాడేసాం. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. అండ్ ఇకపోతే సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ ఎస్ కమెంట్స్. సో ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ విల్ హ్యావ్ ఎ కమెంట్స్ ఆపరేటర్. సో ఈవెన్ Go also is not exception. If I do like a package main and I can do like a func main, so like this. సో ఇందులో ఏంటంటే సో జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి. సే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎఫ్ఎంటి ప్యాకేజ్ ఓన్లీ, ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఇట్. సో క్లియర్ అండ్ గో రన్ సి సో అండ్ సో. చూడండి 111 వచ్చింది. సో దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ వన్ స్టేట్మెంట్, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ కమెంట్. ఇన్ గో లాంగ్వేజ్ లైన్ కమెంట్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్. సో లైన్ కమెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడి నుంచి ద లైన్ అంతా కమెంట్ అనమాట. సో 222 ఎందుకు వచ్చిందంటే ద కమెంట్ ఆపరేటర్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్ థర్డ్ కేస్, ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో ఇట్ ఈస్ అట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఉంటే ద ఎంటైర్ లైన్ ఇస్ ద కమెంట్. ఓకే, నౌ లెట్ గో ఫర్ లైక్ వన్ మోర్ యూస్ కేస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో విత్ ఇన్ ద కోడ్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యాష్. అంటే కమెంట్ ఆపరేటర్ ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ కోడ్స్. విత్ ఇన్ కోడ్స్ ఉంటే అదొక స్ట్రింగ్ లా ట్రీట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ట్రీటెడ్ లైక్ ఏ అదర్. Sir, what if I have the comment operator so after the quotes? So అంటే ఇప్పుడు రావాలి కదా. Now it will throw an error. What is that? నాకు ఓపెనింగ్ బ్రేస్ వచ్చింది బట్ కరస్పాండింగ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ లేదు అంటుంది. If you give another closing brace also, it can't take it and digest. So if I give like in a next line, so let's see whether it can take it or not. Actually దీనికి ఒక లైనింగ్ ఏం అవసరం లేదు. It is saying that I don't know how to go to the new line also. So this is not a way of doing. Whereas మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ లైన్స్ కి కమెంట్ ఎలా చేయాలి? సో మల్టిపుల్ లైన్ కమెంట్ చేయాలంటే సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ పైథాన్ ఆర్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్, యూ గో విత్ లైక్ రైటింగ్ ఏ స్లాష్ స్లాష్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కంట్రోల్ స్లాష్ చేస్తే సో ఇట్ యూ కెన్ డూ ఏ కమెంట్ ఆర్ అన్కమెంట్.
control slash. At the same time, multi-line comment cheyalante, like C language, we have so slash star. So everything within that will be commented. And after that, you can see the remaining. And just to help you, so to the note, so this is what you have. So control click, control slash. So this is all about the comment operator. Next, so within the Go language, అలా built-in operators ఉంటాయి, built-in keywords ఉన్నాయి, so functions ఉన్నాయి. So all the things were there. So if you want to know in Go language, so there is a big plethora of things. So there are 25 keywords are there. Means the words which have some meaning in that language are called as keywords.